In today's lesson, we are going to look at this particular question. Question head was taken from a ZIMSEC paper 2 written in June 2017. Muvunzo uri kuti make m the subject of the formula. Formula yacho yatapiwa iri kuti chi t is equal to 2 pi multiplying the square root of em over g. So when we are doing this question, tinotanga tanyora the formula pasi. So formula iri kuti chi t is equal to 2 pi the square root of em over g, like that. Then tanzi tite make m subject of formula kureva kuti tikuda ku isolate m. Zvimwe zvese tichada kuzunganidza ku side 1 kuti tisare tina m ari either ku left hand side kana kuti ku right hand side. So maitiro atinoita panapa, you can think of it like this. It's either you're going to call it cross multiplication or we are going to call it solving by way of balancing the equations. But 2 pi chauya kuside kuyovachi t over 2 pi is equal to the square root of em over g, like that. Mukona taita sega. Saka 2m kuenda kwake oku, it's either a cross multiplication yakadai so, and kana kuti mnenge madai kanditire kuside kunoko. Antina t is equal to 2 pi the square root of em over g. Sasa mnenge maita panapa, mnenge ma multiplier ku right hand side na 1 over 2 pi. But somaita kuno kundo somuneta futi kupi ku left hand side 1 over 2 pi. Saka kuno 1 times t ndi t and 2 pi times 1 ndi 2 pi, which is equal to kuno kuma 2 pi achadi achachekana kungosara the square root of em over g. Saka tatodzinga 2 pi already because aim yedu ndeyekuti ti isolate m kana kuti tidzinge zvinhu zvese zvienda ku side 1. Saka panapa tenge takuita sei, nenge takutora the square of both sides. Saka kuno kuti tichati to the power 2, kuno kufuti tichati to the power 2. And so let us continue from kunoku. Rega remove this without confusion. So zvadai so much. Takuti takushandisa the law of indices. Law yacho inoti chirega ndinyore kunoku. Inoti a over b to the power n is equal to a to the power n over b to the power n. So zvinongoreva kana tine bracket fraction tovataita a power yacho icha multiplier kana kuti tichati power yacho tichaiisa ku both numerator and denominator. Saka panapa inova t squared over 2 pi squared is equal to, but effect yekuisa a square pane square root I cancellation. Saka panapa inenge yachi em over g. But we should also know another law of indices, inoti ab to the power n is equal to an bn. Kureva kuti power inoshandiswa for both a na b. Saka panapa inenge ya t squared over 2 pi squared. Tinotanga tati 2 squared ndiyani ndi 4, ko pi squared ndiyani ndi pi squared. So t squared over 4 pi squared is equal to em over g. Kuno kuti kada kungozvibatanidza ka 1 zvatinenge takungoita toda kusiya m, saka cha multiply kuno kuna g over e kuitira kuti g iyochekwa, e inoiyochekwa. But zvataita ku left tinozviita futi ku right, saka kuno kucha multiply futi nani na g over e. Kuroti answer yedu inenge ichiti gt squared over 4e pi squared is equal to m. Kunoku munogona yenyu kucheka kuratidza kuti zvafamba sei. Saka panapa answer yedu kazhinji tinoinyora takangoti m is equal to gt squared over 4e pi squared, like that. Kana tadai so
tinenge tapedza. Saka nhau iri pano yandanga chida kucorrecta one of our students in the math hub mathematics in Statona Sandy kuti tinounganidza zvinhu zvese kuside 1 before taisa this square. Saka 2 pi inofanira kutanga yauya kunoku before taisa square kuitira kuti square ino iyi yatichazoisa uku inoaffecta ku right hand side kunoku ichaffecta futi ku left hand side. So this is what we wanted to learn in this lesson. If you have any questions, don't hesitate to ask us. But if you want extra lessons or to join our school, get to us on WhatsApp on this number +263 71 521 3310. Kana muri muZimbabwe ingori WhatsApp pa number inoti 071 521 3310. Thank you and have a nice one.